因伫咧这场会谈进前，在川普嘛有先敲电话予罗西亚总统普京，双方是讲超过1点钟。讲无论是罗西亚也是乌克兰，这双方拢是希望会当赶紧甲这场战争赶紧收煞。罗西亚加都空袭有战略意义的欧东地区斯拉维扬斯克甲首都基辅，也各有周边能源设施造成大死伤。乌克兰总统泽伦斯基随飞去到美国佛州，甲总统川普伫海鸥别总见面。I do. I think he is. I think they will kill. What was the message, Mr. Gotta make a deal. Gotta get it done. Too many people dying. You need Putin against you. Depends. I'm also calling President Putin back after the meeting, and we'll continue a negotiation. 泽伦斯基确认会讨论领土让步的议题，甲扎波罗热核电厂控制权。伫这进程，这拢是乌克兰谈判的红线。Women speak about 20 points for that. There are 20 points for that. 90%, by the way, was done by our two teams. 20点计划包括俄乌双方对顿巴斯退兵，美国欧盟甲北约共同提供乌克兰安全保障。战后乌克兰兵力维持伫80万规模，也阁有互乌克兰明确的时间表，正做是欧盟的会员。会谈进前，川普表示，才甲罗西亚总统普京通话超过1点钟。Для их окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева. 川普表示，会谈来到最后的阶段，相信会当达成协议。不过嘛，警告若准无进展，安尼冲突恐惊会延续落去。公司新闻黄文玲编译。